Hi everyone, I am Anagha from Access Language School. ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് IELTS റീഡിംഗ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റിയാണ്. IELTS റീഡിംഗ് ടാസ്ക് is considered to be one of the areas where you can achieve a good score if you have a proper plan or a strategy. ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ തന്നെ റീഡിംഗ് ടാസ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The very first mistake is most of the students tend to move word by word whenever they try to read a passage or a paragraph. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും യു ഷുഡ് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ ത്രൂ ദ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഹാവ് എ ഡീറ്റെയിൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് മിക്കവരും ഫോളോ ചെയ്ത് കാണാറില്ല. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് ഗോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഇൻ എ പ്രൊവൈഡഡ് പാസേജ് ഓർ എ പാരഗ്രാഫ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രേറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഡു നോട്ട് അപ്രോച്ച് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സീരിയസ്ലി. Questions are very, very important. So always try to read the questions which will be provided with keywords. ആ കീവേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നതാണ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് വി ടെൻഡ് ടു ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ് 2 ആൻസേഴ്സ്. ചില സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും 2 ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാർക്സ്. പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ 2 ആൻസേഴ്സും ഇൻകറക്റ്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Therefore, only provide a single answer unless and until it is required to provide 2 answers or more than 2 answers. Next one is do not assume anything, especially in the case of either questions, true questions, false questions or not given questions. ഈ കേസിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാതിരിക്കുക. Only write your answers if you are if you have a 100% confirmation regarding that particular answer. Next one is you should practice time management. Time management is very, very important in your reading test. And you know that 60 minutes would be the total time which would be provided to you. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈമിനെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ചെക്ക് യുവർ സ്പെല്ലിങ്സ്. റീഡിംഗ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സോ if you are able to recover these mistakes or correct these mistakes, definitely you can acquire a good score or a remarkable score in your reading task. I hope it was informative and useful. Thank you.